En el salvage corazón de Montana, donde los vientos susuraban a través de campos interminables y la esperanza se aferraba a la tierra como jarabe turca después de una tormenta, un hombre roto moraba. Las ruinas de la única vida que había conocido. Luke Whitmore ya no era un hombre que soñaba. Había aprendido que los sueños eran como lluvia en suelo seco. Hermosos, fugaces y desaparecidos antes de que pudieras tocarlos. Ahora con el rancho de su familia al borde del colapso, y los fantasmas de su pasado apretando su agar, Luke tomó una decisión que lo cambiaría todo. No por amor, no por felicidad, sino por supervivencia. Y en algún lugar más allá del polvo, y la tristeza, el destino ya estaba ensilando, listo para cabalgar directo a través de sus plains cuidadosos. El rancho Whitmore se extendía amplio bajo el cielo de Montana. Un edredón maltrecho de jarabe dorada y cercas cansadas. Desde el porche de la casa de campo desgastada, Luke Whitmore se apoyaba contra un poste agrietado, la mirada perdida, el café frío en su mano. El viento tiraba del ala de su sombrero, trayendo consigo el leve aroma de tierra seca, y recuerdos que se desvanecían. Habían pasado 5 años desde el incendio, 5 años desde que enterró a su esposa bajo un solitario lomo en el borde de la propiedad, y 5 años desde que la risa abandonó esos campos, dejando solo la campaña silenciosa del ganado, el crujido de las silas de montar, y el vacío doloroso en su pecho. El rancho había prosperado una vez bajo la mano firme pero constante de su padre. Heridos de ganado que pegaban el hino de invierno, bales en el granero que unían a la comunidad como un edredón de retazos. Ahora el granero estaba medio vacío, el salón de bale en silencio, las dudas apilandos más alto que los ventisqueros de enero. Luke sabía que ya no podía huir del tiempo. La tierra exigía más de lo que un solo hombre podía dar. El banco había sido paciente, pero la paciencia en estas tierras era tan rara como la lluvia en julio. Mike Dawson, su capataz y amigo más antiguo, si lo había dejado claro la semana pasada con whisky y una partida de damas. Ninguno terminó. Necesitas un socio, Luke. Había dicho Mike, estudiando el tablero como si contuviera respuestas. No solo un peón. Alguien que se preocupe si este lugar vivo mura. Luke no había respondido. Si había quedado mirando las damas, viendo solo los piezas rojas y negras borrosas por los recuerdos. Ahora, observando una vaca solitaria collar por un campo herido, admitió por fin lo que había luchado demasiado tiempo por negar. No podía hacerlo solo, ya no matrimonio. El pensamiento raspaba su orgullo como liga, no por amor. Había amado una vez, había ardido demasiado caliente, demasiado brillante, y lo había dejado solo con cenizas. No, esto sería un tipo diferente de vínculo, una sociedad práctica, una mujer que entendiera el trato. Trabajo, lealtad, estabilidad, no era tan tonto como para creer en segundas oportunidades. Terminó su café, haciendo una mueca por lo amargo, y se volvió hacia la casa. Dentro, el viejo escritorio de roble en la esquina de la sala, on lavaba las cicatrices de mil contratos y ventas de ganado. Luke sacó un bloc del cajón y miró la página en blanco. No necesitaba amor. Necesitaba un rancho Whitmore lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Y tal vez, solo tal vez, un poco de esperanza cosida en el tejido, gastado de su vida. Anotó una lista.
carácter fuerte buna con los animales, entiende el trabajo duro sin ilusiones al otro lado del pueblo, había oído hablar de una cara nueva. Alguien de quien los habitantes hablaban en susurros mitad preocupados, mitad extraños, una mujer no de estas partes, cargando sus propias batallas, sus propias cicatrices, una veterinaria dura como la bota, pero amable de formas que la mayoría olvidaba ser, Eliza Bennet. Luke dijo el lápiz, mirando por la ventana el sol poniente, no era mucho plan, pero era todo lo que tenía, y en la luz menguante de una solitaria tarde de montana, eso tenía que ser suficiente. El apellido Bennet no era antiguo en Montana, pero Eliza se comportaba como una mujer nacida de la tierra. Hombros cuadrados contra el viento, ojos agudos como un halcón que vuela alto sobre la llanuras, no había venido al east persiguiendo sueños de oro, o grandes aventuras. Había venido porque era el único lugar que quedaba lo suficientemente grande para contener su duelo sin que se desbordara. Cuando le ofrecieron hacerse cargo del deteriorado consultorio veterinario en Cedar Creek, empacó lo poco que tenía en una camioneta maltrecha y dejó atrás un pueblo lleno de condolencias susurradas. Y futuros vacíos, Montana no hace preguntas. Montana simplemente abría sus brazos amplios y crudos y la dejaba desaparecer en el viento. Los habitantes del pueblo no sabían mucho de ella, y así lo prefería Eliza. Veían a una mujer que curaba caballos enfermos con manos firmes y cogía perros de rancho sin cobrar más de lo que la gente podía pagar. No veían la alianza de boda que aún lavaba en una cadena bajo la camisa, ni las noches en que se quedaba despierta escuchando las tormentas rodar por las llanuras, preguntando si el mundo intentaba limpiarla o enterrarla para siempre. Esa mañana estaba con los brazos metidos hasta los codos en la herida del costado del irascible alcalde cuando llamaron a la puerta trasera de la clínica. Yo voy, gritó, apretando la última puntada. El alcalde resopló, pero se mantuvo firme, confiando en ella de esa forma silenciosa en que a veces los animales lo hacen mejor que las personas. Eliza se limpió las manos en un trapo y abrió la puerta. Luke Whitmore estaba en su escalón, el sombrero en una mano, la otra apoyada en el marco, como si pudiera darse la vuelta y huir en cualquier segundo. De cerca era más alto de lo que recordaba, más ancho también, un hombre moldado por años de trabajo duro, sol y duelo que habían dejado cercos alrededor de su boca y ojos. Había una solidez en él del tipo que podía anclar una tormenta o soportarla sin parpadear. Señor Whitmore dijo ella, sorprendida pero cautelosa. Perdió una vaca. Él soltó un bifido seco que en tiempos mayores podría haber sido una risa, hoy no. Vaciló, cambiando el peso como un hombre que se prepara para levantar algo pesado. Cuando habló, no fue con palabras floridas ni encanto ensayado. Fue sencillo, honesto, pasado. Estoy buscando un socio, dijo. Alguien fuerte, práctico, sin ilusiones. Eliza parpadeó, las palabras hundiéndose lentamente como lluvia en suelo seco. Un socio repitió. Él asintió una vez, como si clavara un post de cerca. No romance, dijo, las palabras atorándose en su garganta antes de empujarlas fuera. Un matrimonio de necesidad. El viejo refrigerador de la clínica zumbó en el silencio entre ellos. Eliza se apoyó contra el marco de la puerta, estudiándolo.
Matrimonio, la palabra debería haber persido absurda, debería haberla hecho cerrar la puerta de golpe o reírse en su cara. Pero no lo hizo, se deslizó en los espacios rotos dentro de ella y se acomodó allí, extrañamente correcta, que tenía ella aquí realmente una clínica ruinosa, apenas ingresos suficientes para mantener las luces encendidas. Un pueblo que olvidaría su nombre en cuanto se fuera, y sin embargo, detrás de las palabras torpes de Luke, vaya algo inesperado, respeto. No lástima, no promesas vacías, solo un hombre maltrecho ofreciendo un lugar a su lado, telado con trabajo duro y coraje. Penso en los caballos que aún necesitaban cuidados, los perros callejeros que nadie mostrataría, el niño pequeño que venía cada semana con su gato de 3 patas y grandes sueños de ser veterinario. Algún día, sin un lugar estable, podría todo eso, que exactamente me está ofreciendo, y pregunto, cruzando los brazos. Luke apretó la mandíbula, sosteniendo su mirada directamente, mitad de las ganancias del rancho, plena voz en su trabajo. Espacio para levar su práctica al viejo granero del Este si lo quiere. Responsabilidad compartida. Hizo una pulsa y añadió con voz ronca. Vida compartida, pero separada, si eso es lo que necesita. Eliza miró más allá de él. Hacia donde los campos se extendían bajo un cielo magalado. Casi podía verlo. Esta nueva vida cosida con retazos y turquidad. E no bonita, no fácil, pero real. No me conoce, dijo ella por fin. Sé lo suficiente, respondió Luke simplemente. Trabaja duro, no se asusta fácil. Una sonrisa tiró de la comisura de la boca de Eliza, a pesar de sí misma. Y sin promesas dijo extendiendo la mano. Sin expectativas aceptó él tomándola. Su mano era áspera, calosa, firme, no suave como un sueño, sólida como un cimiento. Y en algún lugar profundo, bajo las cenizas de todo, lo que crea haber perdido, algo parpadeó. No esperanza exactamente, algo más antiguo, más fuerte, supervivencia. Supongo que tenemos un trato, dijo ella. Luke se tocó el sombrero, el fantasma de una sonrisa en sus ojos. Bienvenida al rancho Whitmore, señor. A Bennett. Las palabras que eran en el aire entre ellos como una piedra arrollada a un estanque quieto, y a lo lejos, bajo el amplio cielo de montana, una tormenta se gestaba, silenciosa, poderosa y llena de posibilidades. El granero del Este no era mucho de ver. Su techo se hundía en el medio como un viejo cansado, y las paredes se inclinaban lo suficiente para poner, nervioso, a cualquiera con un viento fuerte. Pero cuando Eliza entró, no vaya decadencia, vaya posibilidades, partículas de polvo flotaban en rayos de luz matutina que cortaban las tablas rotas. El olor ajeno viejo y caballo persistía en el aire, turco y familiar. Luke estaba a su lado, brazos cruzados, ojos observándola. No al granero. Esto será tú. Yo para arreglarlo digo, como quieras. Eliza giró lentamente, absorbiéndolo todo. Las vigas escléticas, los tablones agrietados, la promesa escondida bajo toda esa ruina. Y de verdad lo dice en serio, preguntó, más para sí misma. La boca de Luke se crispó como si quisiera sonreír, pero no supiera cómo. No lo habría pedido si no. Esa era la cosa de él. Sin adornos, sin charla vacha, solo una verdad, ana envuelto en manos calosas y ojos cansados. Y de alguna forma Eliza encontró eso más reconfortante que cualquier palabra dulce.
Si puso a trabajar de inmediato, mangas arremangadas, cabello recogido, martilindo con una fuerza que no había tenido en meses, quizás años, los habitantes del pueblo lo notaron. Primero fue Mike Callahan diciendo unas tablas sobrantes de su proyecto de circus. Luego la señora Avery de la Panadería envió a su hijo menor a ayudar a limpiar escombros. Al final de la semana, la mitad de Cedar Creek per haber adaptado el granero del Este como su casa personal. No era lástima, no era caridad, era el conocimiento turco y profundo en los usos de que algunas cosas eran demasiado importantes para dejarlas caer. Luke se mantenía mayormente en segundo plano, reparando cercas o trabajando el ganado. Pero ella lo sorprendía mirándola a veces desde el pastizal, desde el porche de la casa, la mirada firme y indescifrable. Nunca ofrecía consejos a menos que ella preguntara, nunca rondaba ni cuestionaba, solo confiaba en ella. Eso la descolocaba más de lo que quería admitir. Eliza estaba acostumbrada a luchar por cada migaja de respeto que ganaba. No sabía que hacer con alguien que si lo entregaba como si fuera sentido común. Una tarde, mientras el sol sangraba detrás de las colinas, y las nuevas ventanas que habían instalado capturaban la última, luz dorada. Ella se apoyó contra la puerta del granero, y observó al rancho. Respira. Los campos extendidos en verdes y dorados suaves, el ganado mugiendo a lo lejos, las montañas vigilando más allá. Sintió algo moverse dentro de ella, una lenta grieta dolorosa abriéndose en la pared que había pasado años construyendo alrededor de su corazón. El sonido de botas en la grava la devolvió a sí misma. Luke se acercaba con una especie de vacilación cuidadosa en sus pasos. ¿Y te trae algo? Dijo, extendiendo un diario de curo gastado. Eliza lo tomó, desconcertada. El curo estaba agrietado y pilido por el tiempo y el uso. Era de mi mamá, dijo Luke, casi avergonzado. Lavaba registro de cada animal nacido en el rancho, cada tormenta que pasaba, cada vecino que necesitaba una mano. Y se rascó la nuca, un gesto extrañamente infantil en un hombre tan talado por la vida. Pensé que tal vez querías levar la cuenta del nuevo capítulo. Eliza pasó las páginas. La letra pulcra llenaba las primeras. Las entradas posteriores se volvían más temblorosas, más pequeñas, pero nunca se detenían. Esperanza turco y rayada en papel, un nudo se le formó en la garganta. No sé qué decir susurró. Solo de que te quedarás, dijo Luke tan bajo que apenas lo oyó por encima del suspiro del viento vespertino. Eliza levantó la vista, lo miró de verdad. Al hombre que lo ofreció no una vida perfecta, sino un lugar al que pertenecer, bordes rotos y to do. Y se dio cuenta de algo sorprendente, no tenía miedo, ni del granero derrumbandos, ni de los susurros del pueblo, ni del fantasma que levaba bajo los costillas como piedras afiladas. Porque tal vez, solo tal vez, sanar no significaba olvidar. Tal vez significaba construir algo más fuerte desde las ruinas. Sonrió entonces lenta y segura, mi quedar, dijo, los hombros de Luke se relajaron con alivio, como un hombre que deja una carga que no se había dado cuenta de que levaba. Se quedaron ali bajo la luz moribunda, el granero del Este elevando salido, y real detrás de ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Eliza sintió que el futuro se extendía ante ella. No como un camino del que tenía que ir, sino como un hogar hacia el que podía caminar.
Por primera vez en mucho tiempo no caminaba sola, la tormenta ligó más rápido de lo que nadie esperaba. Un momento Eliza estaba apilando madera fresca junto a la puerta del granero. Al siguiente, el cielo se oscureció en una per de gris magalado. El primer trueno sacudió los marcos sueltos de las ventanas, y una ráfaga repentina casi arrancó las puertas del granero de sus bisagras. Eliza, la voz de Luke cortó el rugido del viento creciente. Ella se volvió y lo vi corriendo por el patio, el abrigo hundido detrás, el sombrero perdido en la galerna. Adentro gritó, antes de que pudiera moverse, una per de polvo y lluvia la golpeó, segándola y ensordeciéndola. Brazos fuertes la rodearon, levantándola del suelo. Lo siguiente que supo fue que estaba dentro de la casa principal, gotando y tosiendo. Luke cerró la puerta de golpe, contra el viento alente y le aseguró. Estás tratando de matarte a furia. Ladró la voz afilada por el miedo, más que por la ira. Eliza se limpió el agua de los ojos, respirando con dificultad. Estaba recogiendo la madera. Si es teco seed, to do nuestro trabajo, no me importa un carajo la madera espito Luke, diciéndola en silencio. Me importas tú. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y innegables. Ninguno se movió. El único sonido era la tormenta golpeando las ventanas, sacudiendo las paredes. Luke tomó una respiración temblorosa, pasándose una mano por el cabello empapado. Casi te pierdo a furia dijo, la voz enronquecida hasta convertirse en un susurro. No me asustes así, Eliza. Ella se quedó congelada. El peso de todo, lo no dicho presionando su pecho. La distancia, cuidadosa, que habían mantenido, el acuerdo, tacito de mantener las cosas seguras y simples, se hizo añicos en un momento de miedo. Lentamente cruzó los pocos pasos entre ellos. Estoy aquí dijo en voz baja, no me perdiste. Algo se rompió en la expresión de Luke, un derram de ese estoica quiet, ed sombría, que levaba como armadura. Su mano se levantó vacilante, apartando un mechón de cabello mojado de su frente. El toque fue ligero como una pluma, casi reverent. Estás empapada, murmuró. Tú también, respondió ella, una sonrisa tirando de sus labios. A pesar de la adrenalina que zumbaba en sus venas, se quedaron aligotando en el suelo de madera dura, mientras el mundo afuera se desmoronaba. Y de alguna forma se sentía como el lugar más seguro en el que ella había estado jamás. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una suave oscuridad incierta. Luke maldijo por lo bajo, generador furidijo. Eliza rió un sonido corto y sin aliento, y Luke la miró como si nunca hubi era oído nada más dulce. Vamos, dijo con voz ronca. Hay una chimenea en la sala. Vamos a calentarte antes de que te mueras de frío. Se abrieron paso a tintas por la casa en penumbras, Luke guiándola de la mano. En la sala, él se arrodilló junto al hogar, persuadiendo un fuego recio con leña húmeda. Eliza lo observó, el jugo de sombras en su rostro, la mandíbula turca. Un hombre que construía cosas, pretendía cosas, luchaba por lo que le importaba, aunque no siempre supiera cómo decirlo. El fuego prendió, irradiando un cálido resplandor por la habitación. Luke se levantó y se volvió hacia ella, y por un largo momento simplemente se miraron, la tormenta olvidada. ¿Por qué me ofreciste realmente el granero del Este? Preguntó Eliza, la voz suave. Luke vaciló,
luego si sento a su lado en la alfombra gastada. E porc necesitabas un nuevo comienzo dijo por fin. Why porc tal vez yo también lo necesitaba. Sus ojos si encontraran con los de ella, ahora sin guardia. Pensé que si podías hacer algo hermoso de is montón de ruinas. Tal vez había esperanza para el resto de nosotros también. La garganta de Eliza se apretó dolorosamente, extendió la mano, sus dedos rezando los de él, siempre hay esperanza Sincero. Solo tienes que creer que vale la pena luchar por ella. El fuego crepito entre ellos, una pequeña llama turca contra la tormenta furiosa. Afuera, el viento alaba y la lluvia azotaba las ventanas, pero adentro, una tormenta diferente se gestaba. Una que podía descargarlos o unirlos para siempre. La mano de Luke se cerró alrededor de la de ella, áspera y segura. Estoy cansado de tener miedo dijo, yo también admitió ella. Si inclinaran el uno hacia el otro, no con la pasión desesperada de los cuentos, sino con algo más firme, más fuerte. Dos almas rotas encontrando refugio la una en la otra. La tormenta afuera pasaría, ambos lo sabían. Pero esto era una tormenta que valía la pena soportar. Pero era una tormenta que enfrentarían de la mano, corazón con corazón. La mañana después de la tormenta, el mundo afuera se veía maltrecho pero intacto. Los pastizales del este brillaban bajo un amanecer frágil. Los campos empapados humeaban mientras el sol salía. Ramas rotas y escombros salpicaban el paisaje. Pero la casa del rancho seguía en pie. El granero aguantaba. Y lo más importante, ellos también. Eliza salió al porche, Luke justo detrás, su mano rezando la parte baja de su espalda como una promesa silenciosa. Él olía fresco, crudo, como si algo nuevo hubiera comenzado. La tormenta no nos derribó, dijo Luke, evaluando los daños. Ni todo lo demás que la vida nos lanzó, respondió Eliza en voz baja. Él la miró entonces, una mirada rápida y buscadora, como si intentara memorizarla parada allí descalza en su porche, el cabello revuelto por el viento suave, los ojos iluminados por algo feraz y inquebrantable. No te rindes fácil, dijo. Aprendí del mejor, bromeó ella, golpeando ligeramente su hombro con el suyo. Luke rió entre dientes un sonido bajo, y espero que la calento más que el sol de la mañana. Tengo que revisar las líneas de cerca del ser, dijo después de un momento. Algunas vacas podrían haber pasado. Eliza asintió. Me cuido aquí. Empiezo a limpiar el patio. Tenemos un lago de por delante. El vaciló, luego extendió la mano, levantando la barbilla para mirarla completamente, segura. Eliza sonrió. Estoy más dura de lo que parezco. El pulgar de Luke rozó su pañuelo una vez, tierno y fugaz, she murmuró. Lo y entonces se fue, montando su caballo y cabalgando hacia el horizonte. Una silueta de propósito contra el cielo recién nacido. Eliza lo observó hasta que desapareció más allá de los árboles. El corazón, apretado con algo peligrosamente cercano a la esperanza. Horas después, el rancho bullía de vida, manos trabajando codo a codo, arrastrando escombros, reparando cercas, salvando lo que podían. La risa se mezclaba con instrucciones gritadas, una sinfonía de terquedad y supervivencia. Eliza trabajaba entre ellos mangas arremangadas, botas cubiertas de barro, músculos doliendo de la mejor manera. Esto era más que reconstruir un rancho, era reclamar un futuro. Mientras se agachaba a recoger un postigo quedó,
una camioneta maltrecha entró en el patio, levantando polvo. Eliza entrecero los ojos contra el resplandor, el corazón dando un salto cuando reconoció la figura que bajó. El sheriff Dobbs, why no venía solo. Mara Bennett, la chismosa más ocupada del pueblo Wairín. No oficial del comité social. Bajo del lado del pasajero. Alessandro su falda primorosa con manos nerviosas. Eliza se limpió los manos en los jeans y se acercó cautelosa. Buenos días, señorita. Eliza dijo Dobbs tocando el sombrero. Buenos días, sheriff. Que los tri por aquí. Mara hablo primero, voz melosa, y afilada al mismo tiempo. Oímos lo de la tormenta. Pensamos que tal vez la comunidad podría echar una mano. Sus ojos se dirigieron al granero del este. El que Eliza había reclamado, y comenzado a restaurar antes de que la tormenta lo pusiera todo en pausa, estaba maltrecho pero aún en pie, un milagro. Eliza cruzó los brazos, apreció la preocupación, Mara insistió, resumando falsa simpatía. El asunto es que algunos se preguntan si es apropiado que vivas aquí sola con luz, sin anillo de boda a la vista. Las palabras cortaron más afiladas que cualquier cuchillo. Detrás de ella, los peones del rancho se habían quedado quietos. El ritmo fácil de su trabajo interrumpido por el inconfundible olor a problemas. Eliza se obligó a mantener la calma. Vinieron hasta aquí solo para inspección, armadido. Dobbs se removió incómodo. Eliza, sabes cómo son los pueblos pequeños. La gente habla. La camioneta de Luke apareció al final del camino, su regreso perfectamente sincronizado. Bajó de un salto, el barro salpicando sus botas, y avanzó hacia ellos con expresión de nube de tormenta. ¿De qué se trata esto? Exigió. Mara se irguió, un buitre oliendo sangre, solo expresando preocupación, señor Whitmore. Sobre las apariencias, sobre la decencia, las manos de Luke se cerraron en puños a sus costados, pero no estalo. En cambio, se volvió hacia Eliza. ¿Estás cansada de pelear estas batallas sola? Preguntó, la voz firme, y lo suficientemente alto para que todos en el patio oyeran. Eliza parpadeó, descolocada por la intensidad repentina en su mirada. Quiere seguir fingiendo que esto no es real. Seguir dando a la gente razones para cuestionar lo que hemos construido. Su corazón latió dolorosamente contra sus costillas. No, dijo, estoy harto de fingir. Luke dio un paso más cerca, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Una cajita gastada, la abrió. Dentro había una simple alianza de plata, cortada como todo en el rancho, pero fuerte, sólida, verdadera. Casate conmigo, Eliza dijo sin florituras, sin discurso para complacer a la multitud. Solo Luke ofreciendo todo lo que tenía. Eliza lo miró, el corazón abierto de par en par, las manos temblando con la fuerza de todo lo que sentía, alegría, miedo, amor. Es she, Susurro, she, Luke Whitmore, mil veces she, los peones reunidos estallaron en vitters. Mara Bennett farfulo indignada, retirándose hacia la camión, del sheriff tan rápido como su orgullo se lo permitía. Luke deslizó el anillo en el dedo de Eliza, sus manos firmes como roca. Cuando la besó, no fue dramático ni ostentoso, solo real, y se sintió como hogar. La tormenta había roto más que cercas, había abierto dos corazones turcos y solitarios, y ahora, en el claro aftermath, estaban construyendo algo nuevo.
Algo que velia la pena soporter, cada tormente que pudi era leger, la boda no fu grandiosa, no hubo pasillos con encage, ni orquestas hinchendos de fondo, solo el porche agrietado del rancho Whitmore, un puñado de flores silvestres recién recogidas de los campos, y un cielo tan amplio y azul que percha contener la respires, y por ellos. Luke estaba en el centro, su media camisa taise por demás, yado almidón, los manos abriendos y cerrandos y sus costados. Eliza se acercó a él con pasos firmes, su vestido sencillo pero hermoso, el dobladillo y polvoriento con la tierra que había legado el lamer hogar. Alrededor de ellos, los habitantes del pueblo se reunieron, no por obligación, sino porque algo raro estaba ocurriendo allí, y nadie quería perdérselo. Mike Dawson se aclaró la garganta y abrió una Biblia maltrecha. Su voz ronca pero segura. No leo mucho, no digo más de lo necesario, porque algunas promesas no necesitaban palabras grandiosas para tener peso. Supongo que ustedes dos saben lo que están haciendo, dijo Mike por fin, la boca crispada en una sonrisa. Y si no, bueno, lo averiguaron. Juntos, Luke tomó la mano de Eliza. Encajaba en la suya, como si siempre era estado destinada a estar allí. Y tienen votos preparados, preguntó Mike, casi bromando. Luke se aclaró la garganta. Los tengo, dijo simplemente, apretando sus dedos. Eliza sonrió, una cosa temblorosa y luminosa. Los tengo, respondió, la voz seguro y firme. El beso que celo to do no fu apriorado ni salvage. Fu deliberado, talado de todas los tormentos que habían sobrevivido, y de toda la esperanza turca que aún estaban aprendiendo a confiar. Los peones del rancho gritaron y vitorearon. Incluso Mara Bennett, acechando rígida en el borde de la multitud, no pudo ocultar del todo el fantasma de una sonrisa antes de alejarse apresuradamente, murmurando sobre recepciones apropiadas. Pero Luke y Eliza no se dieron cuenta, se quedaron allí frente con frente, el peso del momento empapándose en sus huesos como lluvia en suelo sediento. Y no, eran dos personas soportando tormentas separadas. Eran un solo refugio construido desde las ruinas de viejos sueños, y casido con la amenaza silenciosa y implacable de la supervivencia. La vida no se suavizó mágicamente después de eso. El rancho aún necesitaba más reparaciones de los que Luke tenía manos para hacer. La práctica veterinaria de Eliza seguía siendo un malabarismo constante entre emergencias y juntar mundos para suministros. Las líneas de cerca seguían rompiéndose, las vacas seguían escapándose, las dudas no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la diferencia era sencilla y no luchaban solos. Las mañanas comenzaban con café fuerte suficiente para despertar a los muertos, un beso en una frente somnoliente, y una lista de tareas que nunca percha acortarse. Las tardes pasaban en un torbellino de movimiento, Eliza curando un casco desgarrado, Luke entrenando un caballo nuevo, los dos gritando a través de los campos con risas entretejidas en el viento. Las noches se asentaban en un ritmo, comidas compartidas junto al fuego, largas conversaciones sobre cosas que una vez creyeron demás, yado rotas para decir en voz alta. Silencios que se sentían linos, no vacíos,
a veces los viejos dolores on los despertaban. Eliza de sueños en los que no podía salvar a los que amaba. Luc de recuerdos que le apretaban el pecho como alambre de púas, pero ahora, cuando uno despertaba llegando, el otro ya estaba extendiendo la mano. Una voz, un latido lo suficientemente cerca para traerlos de vuelta al presente, de vuelta a la seguridad, de vuelta a casa. Una mañana fresca de otoño, mientras los primeros hojas dorados revoloteaban por el patio polvoriento, Luc encontró a Eliza de pie junto al granero del Este, brazos cruzados, ojos brillantes. La besó en la coronilla sin decir una palabra. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? Preguntó ella, la voz especie de asombro. Luc rió por lo bajo en su pecho. Ni siquiera pensé que seguiría de pie. Eliza se apoyó contra él, su mano deslizándose en la de él. Tenía miedo, admitió, todavía lo tengo a veces, yo también dijo Luc. Pero tener miedo es solo prueba de que tienes algo que vale la pena perder. Se quedaron así un largo rato, observando cómo el rancho despertaba a su alrededor, el ganado mugiendo, las puertas del granero crujiendo, un halcón trazando círculos perezosos en lo alto. Eliza sonrió, sintiendo los viejos cicatrices dentro de el dolor. No de dolor, sino con el recuerdo de la sanación. Quiero hacer que este lugar sea un mejor dicho. No solo sobrevivirlo, convertirlo en un lugar que la gente recuerde por algo bueno. Luc le apretó la mano. Ya lo es, cariño, ya lo es. En la distancia, un pequeño grupo de niños de Cedar Creek bajó de un carro, corriendo hacia el granero donde Eliza había empezado a dar clases gratis, enseñando a cualquier niño que quisiera como escuchar el latido de un animal, como coser una herida, como volver a tener esperanza. Una segunda oportunidad, no solo para Luc y Eliza, sino para cualquiera lo suficientemente terco como para creer en nuevos comienzos. Luc los observó con una sonrisa lenta y rara. Construimos esto dijo con asombro en la voz. No, corrigió Eliza suavemente. Lo estamos construyendo cada día. El viento agitó los campos, trayendo consigo el aroma de hino, tierra y algo dulce, algo que crecía, algo que perduraba. Juntos se volvieron hacia el rancho, hombros rozandos, pasos en ritmo. El futuro se extendía ante ellos, áspero, indomable, hermoso. Y esta vez no cabalgarían hacia él solos. Esta vez se tenían el uno al otro. Y eso era todo.